Hello guys, this is my second day of clicking dito sa Dream Connect. So let's look onto my account. So meron ako 970 total income. I will continue clicking. So let's go here. Wait, nag-upload pa siya. Okay, let's go back here. So meron ng Welcome to Dream Connect. 470. We are here to connect your dreams to reality. Ano ba si Dream Connect? Siya ay isang multi-level Alisin muna natin siya. So meron akong 470 clicks, 30 clicks to go. I will be using an auto clicker. Ipro-provide ko rin po sa inyo ito as soon as makakuha na kayo ng account. So, madali lang po yan gamitin. Just, since meron pa nakalagay dito sa queued cursor positions, alisin lang po natin yan. Right click, remove all items, and then pick. I-move niyo po yung cursor kung saan po siya makiklik. For sa Dream Connect, dito po siya. So, click natin yan. And then, add position. Makita niyo po na number of repeats is 1,000. Meron po itong 2 seconds interval bago siya makapag-click ulit. So, nilagay po natin na 1,000 dito para medyo mabagal siya. But in less than 20 to 30 minutes, tapos na po tayo sa 500 clicks. So, para ma-start po natin to, close nyo lang po ito, minimize. And then, press F4. Ayan. So, nag-auto-click na po siya. Mag-aantay lang po tayo until ma-finish po natin yung 500 clicks required. So, balikan po natin yan mamaya. Let's go to our dashboard. Press F4 to stop the clicking. Kasi hindi po natin magagamit yung mouse kapag gamit yung polar version ng auto-clicker. See, nakikita niyo po na pag nag-advance po tayo ng 470 po kanina clicks, right? So, nag-advance rin po yung total income natin dito, meaning real time po yan. So, once natapos po yan, mag-amount na po ito ng 1,000 pesos. Because this is my second day of clicking. So, let's go back. Click niyo po ito. And then, press F4 again to continue clicking. So, hintayin nyo po lang yung matapos. And again, it won't take you it will take you more than 30 minutes para matapos ito. Imagine kung meron kayong one account, so meron po tayong 500 pesos na kita. Pag 5 accounts, it's 2,500 per day. And sa Dream Connect, we only allow up to 31 accounts. So, press F4 ulit para matapos yung auto-clicker. And makita po natin dito na maximum clicks reached for today. Thank you. So, the following day, meron ulit tayong chance to continue or finish the clicking. Remember na meron po tayong 4 days para sa each account or each code na makukuha natin sa account natin. So, yun lang po. Natapos na po yung clicking for today, and tomorrow I'll be continuing it. Tomorrow will be my third. So, sa mga gustong mag-click din,
click nyo lang po yung link sa baba, register, and then contact me through Facebook. You can message me or go to the page of Dream Connect, and I'll be answering all your questions. Thank you guys. Talk to you soon.